Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sebagai bukti kehadiranmu, silakan tekan tanda like, subscribe, dan tulis nama di kolom komentar. Saya ulangi lagi, sebagai bukti kehadiranmu, silakan tekan tanda like, subscribe, dan tulis nama di kolom komentar. Sebelum melanjutkan menonton video ini, perlu saya jelaskan bahwa cerita dalam video ini menggunakan bahasa Inggris. Cerita ini akan diulang sebanyak 3 kali. Pahami dengan konsentrasi. Bila pembicaraannya terlalu cepat, atur pembacaannya secara lambat di HP kamu. Jika belum mengerti silahkan diulangi kembali. Selamat mendengarkan. Setelah itu akan ada 10 buah pertanyaan yang harus kamu jawab. Saya ulangi kembali. Setelah itu akan ada 10 buah pertanyaan yang harus kamu jawab. Terima kasih. COVID-19 or coronavirus disease 19 is an infectious disease caused by a new virus called SARS-CoV-2. This disease first identified in Wuhan, China, in the end of 2019. The virus widely spread over many countries, and then in March 2020, WHO declared COVID-19 a pandemic. This disease attacks respiratory system. COVID-19 also makes people who get infected experience several symptoms. The common symptoms are fever, dry cough, and tiredness. Some also experience aches, sore throat, diarrhea, conjunctivitis, headache, and loss of taste or smell. Meanwhile, the serious symptoms are shortness of breath, chest pain, and loss of speech. However, there are many who do not experience symptoms. It takes about 5 to 6 days to the symptoms to show. However, the incubation period takes 14 days. People who has mild to moderate illness usually can recover without hospitalization. Meanwhile, those who experience serious symptoms have to seek medical attention. The virus spreads through the droplets when infected people sneeze or cough. Therefore, WHO gives the way to prevent infection such as washing hands regularly with soap and water, avoiding touching face, covering mouth and nose while sneezing or coughing, staying at home, refraining from smoking, and practicing physical distancing. COVID-19 or coronavirus disease 19 is an infectious disease caused by a new virus called SARS-CoV-2. This disease first identified in Wuhan, China, in the end of 2019. The virus widely spread over many countries, and then in March 2020, WHO declared COVID-19 a pandemic. This disease attacks respiratory system. COVID-19 also makes people who get infected experience several symptoms. The common symptoms are fever, dry cough, and tiredness. Some also experience aches, sore throat, diarrhea, conjunctivitis, headache, and loss of taste or smell. Meanwhile, the serious symptoms are shortness of breath, chest pain, and loss of speech. However, there are many who do not experience symptoms. It takes about 5 to 6 days to the symptoms to show. However, the incubation period takes 14 days. People who has mild to moderate illness usually can recover without hospitalization. Meanwhile, those who experience serious symptoms have to seek medical attention. The virus spreads through the droplets when infected people sneeze or cough. Therefore, WHO gives the way to prevent infection such as washing hands regularly with soap and water, avoiding touching face, covering mouth and nose while sneezing or coughing, staying at home, refraining from smoking, and practicing physical distancing. COVID-19 or coronavirus disease 19 is an infectious disease caused by a new virus called SARS-CoV-2. This disease first identified in Wuhan, China, in the end of 2019. The virus widely spread over many countries, and then in March 2020, WHO declared COVID-19 a pandemic. This disease attacks respiratory system. COVID-19 also makes people who get infected experience several symptoms. The common symptoms are fever, dry cough, and tiredness. Some also experience aches, sore throat, diarrhea, conjunctivitis, headache, and loss of taste or smell. Meanwhile, the serious symptoms are shortness of breath, chest pain, and loss of speech. However, there are many who do not experience symptoms. It takes about 5 to 6 days to the symptoms to show. However, the incubation period takes 14 days. People who has mild to moderate illness usually can recover without hospitalization. Meanwhile, those who experience serious symptoms have to seek medical attention. The virus spreads through the droplets when infected people sneeze or cough.
Therefore, WHO gives the way to prevent infections such as washing hands regularly with soap and water, avoiding touching face, covering mouth and nose while sneezing or coughing, staying at home, refraining from smoking, and practicing physical distancing. Nah, apakah Anda mengerti cerita yang sudah Anda dengar? Saya akan coba memberikan 10 buah pertanyaan sebagai kata kunci dalam cerita ini. Apakah Anda mengetahui atau tidak setelah mendengar cerita tadi? Simak dan dengarkan baik-baik. Pertama, apa penyebab COVID-19? Kedua, apa nama virus COVID-19? Ketiga, di mana pertama kali COVID-19 teridentifikasi? Keempat, kapan pertama kali COVID-19 teridentifikasi? Kelima, apa yang diserang COVID-19? Keenam, apa gejala umum dari COVID-19? Ketujuh, adakah orang yang tidak ada gejala terkena COVID-19? Kedelapan, berapa lama gejala COVID-19 terlihat? Kesembilan, berapa lama masa inkubasi COVID-19? Kesepuluh, apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah COVID-19 menurut WHO? Bila Anda mengerti, berarti Anda sudah luar biasa. Jika belum, berarti Anda perlu meningkatkan lagi waktu belajar untuk bahasa Inggris. Tapi itu tidak masalah. Yang penting Anda jangan putus asa. Berikut akan saya perdengarkan terjemahannya. Bila Anda masih ingin lebih mengerti, silahkan dengar kembali. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus baru yang disebut SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali teridentifikasi di Wuhan, China, pada akhir 2019. Virus ini menyebar luas ke banyak negara dan kemudian pada Maret tahun 2020. WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan. COVID-19 juga membuat orang yang terinfeksi mengalami beberapa gejala. Gejala umumnya adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Beberapa juga mengalami rasa sakit, sakit tenggorokan, diare, konjungtivitis, sakit kepala, dan kehilangan rasa atau penciuman. Sedangkan gejala yang serius berupa sesak napas, nyeri dada, dan kehilangan kemampuan bicara. Namun, banyak juga yang tidak mengalami gejala. Perlukan waktu sekitar 5-6 hari untuk menunjukkan gejala. Namun, masa inkubasinya membutuhkan waktu 14 hari. Orang yang memiliki penyakit ringan sampai sedang biasanya bisa sembuh tanpa dirawat di rumah sakit. Sementara bagi yang mengalami gejala serius harus segera mencari pertolongan medis. Menyebar melalui tetesan air ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk. Oleh karena itu, WHO memberikan cara pencegahan infeksi seperti mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air, menghindari menyentuh wajah, menutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk, tinggal di rumah, menahan diri untuk tidak merokok, dan melakukan physical distancing. Mana? Sudah paham ceritanya bukan? Teruslah berlatih di rumah atau di mana saja. Semakin banyak berlatih, kamu akan semakin banyak mengerti. Seperti yang saya katakan tadi, bila kamu belum berhasil menjawab pertanyaan yang saya berikan tadi, silakan diulang kembali. Terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.